Close your eyes. For a moment, just imagine what it would be like to be blind. Imagine what it would be like to live your life in the dark. Աչքի լույսը օդի պես բան է, գիտեք, երբ որ չի լինում, խեղդվում ես։ 5-րդ տարին է չեմ տեսնում, թորնիկներից դեմքը չեմ տեսնում։ Արդեն ոնց էր գիշեր էր ինձ համար էլ։ Երեխան առաջ որ քնած էր, մութ էր, արթնանալուց հետո էլ էր մութ։ Բժիշկներն այստեղ սկզբից ասացին, որ հնարավոր չի, մենք նման մասնագետներ չունենք, մենք չենք կարող։ Ստիպված պետք է կույր աշկերով երեխային վերցնենք ու գնայինք Լենինգրադ։ Այդ մի վիրահատությունը իմ համար մի տարվա եկամուտի չափն էր կազմելու։ Ընտանիքի միակ աշխատողն էի, փաստորեն զրկվելու էի իմ աշխատանքից։ Վտանգ է ստեղծում, չայ լցնեմ իմ որոքտում, թափում էի վրես։ Տեսողությանուց պատճառով հնգա ու դերս ճարտասպես կախեր ընգե։ Չեմ հաճախ է դպրոց ու երազում էի, որ սովորական մարդու նման ես էլ մի օր կտենամ։ Այս տեսողություն չունենալը ախր մենակին վրես չէր ազդում։ Բայց քանի որ տատիկին տանը օգնություն էր հարկավոր եւ չէի կարող նրան թողնել եւ գնալ քոլեջ։ Հույս ասել, ինչ հույս ունենամ, որտեղից հույս ունենամ, կամ ինչի վրա հույս դնեմ։ Ախ ես ինձ զուրում աշխարհ է։ Blindness is a terrible fate, with enormous personal, social, and economic consequences. It condemns otherwise healthy people to lives of poverty and dependence. But there are solutions. 80% of all blindness can be treated or prevented. If we work together, we can eliminate preventable blindness in Armenia. I'm Roger Ohanessian, founder and president of the Armenian Eye Care Project, and I'd like to welcome you to our virtual gala. During our program, you'll see what the Eye Care Project is doing to overcome blindness in Armenia. Tonight's virtual gala is going to take you on a journey from the US to Armenia. You're going to learn about how recent events have caused tragedy in the lives of some of those we serve and how the Armenian Eye Care Project is making a difference. You'll see how the Eye Care Project has built relationships with places like Children's Hospital Los Angeles and how that partnership has made life-changing initiatives in Armenia blossom. You'll also see why initiatives like Operation Armenia by UCLA have chosen to support the Armenian Eye Care Project's work in Armenia, including its recent relief efforts put in place to respond to the heightened eye care needs in the country post-war. You're going to learn about how you can get involved, and you're going to actually see performances by some of the people whose lives we've affected. But make sure you stick around till the end, because you're going to see a transformation that is going to tug at your heartstrings when you understand how real, how meaningful, and how personal the work of the Armenian Eye Care Project is. For nearly 30 years, our organization has been here in Armenia on the ground, working tirelessly on many sight-saving initiatives. Our goal is to create a bright future through the gift of sight. Here is one example. Let's watch baby Valentina's story. Ունենք մի աղջիկ մի տղա, հետո ծնվեց Վալենտինան, բայց ժամանակից շուտ։ Փոքրիկը նաև ուներ թոքային անբավարարություն։ Այդ գյուվեզի մեջ էին պահում, ապարատով էր շնչում, էլի։ More than 10 years ago, babies born prematurely in Armenia just simply didn't survive. As new and advanced ways to take care of premature babies allow them to survive, many of them develop a condition called retinopathy of prematurity. When a baby is born premature, in order to make them survive, they have to go in an incubator, many times with high levels of oxygen, and the blood vessels go a little abnormal. So that promotes this progressive disease that can lead to growth of blood vessels on the retina that can cause the retina to bleed and contract and cause a retinal detachment and lead to permanent blindness. And that's not just blind in one eye, it's blind in both eyes. The mothers and fathers are really already distraught that their baby was born early, and then to layer on top of that a child who's blind can be more than the family can bear.
Զննելուց հետո երեխայի մոտ հայտնաբերվեց անհասության ռետինոպաթիա։ Ինչ որ բան եմ մոտիկացնում իրան, խոսքի կաթա, շշով եւ այլ։ Ինքը մանա գալի, չի ճարում։ Երեխան առաջ որ քնած էր, մութ էր իր համար ամեն ինչը, արթնանալուց հետո էլ էր մութ, ոնց մթության մեջ էր նույն ձևի մնում էր։ Երևի իմ կարծիքով վախից էր լացում, վախենում էր։ When the Armenian Eye Care Project originally approached me, they had noticed a lot of children showing up in pediatricians' offices blind in both eyes. I went to an American Academy of Ophthalmology meeting and I met Tom Lee and asked him if he would come over to Armenia. Lo and behold, on the drive back, I was like, I can't say no to this person. This is too important. And within 6 months, I was in Yerevan, and it was probably the most important thing I've ever done with my medical degree that I could ever think of. It's really been a privilege to be part of this program and train doctors on how to save children from going blind. That was in 2010, and he's come every year ever since. Մեր բժիշկները այդ ընթացքում ասեցին, որ իրենք վերապատրաստում անցել են հմուտ մասնագետների մոտ, ունենալով այդ ամենը ձեռքի տակ, նոր բացված կլինիկայում անցկացրեցին վիրահատությունը։ Եվ լազերային վիրահատությունը կատարվեց 2 աչքում անմիջապես։ Վիրահատությունից հետո առաջի անգամ որ աչքերը բացեցինք, զարմացած էր ամեն ինչին նայում, ամեն ինչ շոշափում էր։ Կաթի շիշը տանում էր մոտիկ, արդեն ման չէր գալիս։ Այդ պահին ես պատկերացրեք ուրախությունից լացում էի։ Ամենակարևորը, որ մեր տան անդամը մթության մեջ չի ապրում։ Հիմա շատ աշխուժ է, շատ ուրախ է։ Այդ իրա ժպտալը, այդ իրա նայելը, ամբողջ դեմքի վրա մենակ մեծ աչքերը։ Որպես մարդ դարել է, արդեն կայուն մարդ, ուրեմն իր կյանքում ամեն ինչն էլ կհաղթահարի անպայման, ես հավատացած եմ, էլի։ Բոլորի շատ շնորհակալ եմ։ Բարերարների օգնությամբ այսօր իմ երեխան տեսնում եմ։ As director of the Vision Center at Children's Hospital Los Angeles, it is my mission to cure childhood blindness. In 2009, the Armenian Eye Care Project approached me to help address a devastating form of infant blindness called retinopathy of prematurity that was afflicting so many babies in Armenia. In its most severe form, over 50% of children with ROP will go on to develop blindness in both eyes. With the appropriate diagnosis and treatment, that risk is reduced to just 6%. That began a 12-year ongoing program to train the doctors and nurses in Armenia. We developed online telemedicine and telesurgery training programs that have screened over 24,000 infants, resulting in over 650 sight-saving operations. Since 2009, we've expanded our training and support to other childhood diseases, with over 500 pediatricians and 96 nurses trained. We've helped with a school vision screening program that has examined over 22,000 students, with additional funding from USAID for another 25,000. In response to COVID, we've also developed an online home oxygen therapy program that has helped over 200 patients leave the hospital. And in response to the war, we created an online mental health resource to support children with the resulting trauma and stress from the war. Our partnership with the Armenian Eye Care Project has benefited so many children, but there's still much more that still needs to be done. With your help, we can meet the future needs of the children of Armenia. It is only through your support that we can achieve these goals. To donate, all you need to do is text the word GIVE to 949-954-6490 or visit eyecareproject.com/donate or participate in our online auction. Now let's journey to Armenia for a special performance. Անիման ջան, իման ելա
պատանից թափքելեցի Անիման ջան, իման թափքով զարկի դուրը բացի Անիման ջան, իման իշկե իմ յարն է խորոդիկ I'm Eric Israelian, and I have had the privilege of launching the Promise Armenian Institute with my colleagues at UCLA. And we have also worked with colleagues at UCLA Health and the Fielding School of Public Health to launch Operation Armenia to help Armenia and Artsakh. One organization that I am proud of supporting is the Armenian Eye Care Project. And it has been an honor for me to bring both Operation Armenia and the Armenian Eye Care Project together to be able to collaborate on initiatives in Armenia. As you all probably know, the eye care needs for Armenia have increased because of the war. Both for civilians and veterans, there is a great need to support the work that the Armenian Eye Care Project does. And this organization does an unbelievable job of providing care, working with experts in the United States and within Armenia to help adults and children with their eye care needs. And this organization has an incredibly low overhead. All of your donations are going to go to support the eye care needs of people in Armenia. So please join me in these efforts. It's my honor to be here with all of you tonight, and let's continue to help the Armenian Eye Care Project do the amazing good work that it does. Thank you. Ամուսնուս հետ ծանոթացել եմ Գյումրիում, երբ ուսանող եմ, ինքը շատ աշխատասեր, ընտանիքին նվիրված, երեխաներին շատ սիրող հայր է եղել։ Ունեցել եմ 4 հատ երեխա, շատ եմ կարոտում իրենց։ The death and destruction from the earthquake that hit Soviet Armenia is monumental. Up to 80,000 people may have died, thousands more injured. Երբ որ երկրաշարժ եղավ, մեր տունը փլվեց։ Լացից են եկլս երեխուս, ամուսնուս, անզորությունից հեչ բան չի կարող անել։ Երեխայի լացը սկզբից դրվեց, երբ որ արդեն ինձ հանեցին, 5 օր հետո իրանք արդեն մահացած են մյուս աղջիկս, ամուսինս, 2 աղջիկս ու ամուսինս։ 30 տարի հենակներով եմ ապրել, բայց ամեն ինչը երեխաներից դպրոց տանել է, գնալ է, աշխատել եմ նույնիսկ այս վիճակով 6 տարի։ Դժվարություն եղել է, բայց ավելի հեշտ եմ տարել, քան տեսողության կորուստը։ 5 տարի առաջ զգացի, որ տեսողությունս արդեն լավ չեմ տեսնի, լույսը բանը խավար էր արդեն շատ։ Հետո այն մյուս աչքս էլ վատ սկսեց ցույց տալ։ Armenia was surrounded by difficulty on all sides. Not just the earthquake was a problem, but the fall of the Soviet Union caused the economy to collapse. And then they were blockaded on 2 sides by neighboring countries. Probably everything that you could potentially call a disaster at some level has hit this country. And the healthcare system practically collapsed. Պատկերացրեք հիվանդը երբ որ մեզ դիմում է, մենք իրան բացատրում ենք, որ գիտեք, դուք պետք է գնաք Երևան։ Չեն կարող գնալ մինչև Երևան հասնել, ամեն թե ֆինանսապես, թե պետք է գնաս այդ օրը 2 օր 3 օր մնաս։ Շատ ցավոտ եմ ասում, որ այդպես է ստացվում, որ այս դարում մարդը կարող է 2 աչքով կորնել, ընդհանրեն կատարակտայի պատճառով։ Շատ կնեղվեի, ընտանիքի վրա է կազդեր այդ իմ նեղվածությունս, որովհետև անտառ նստած դժվար էր համ ոտք չունենաս, համ նորից տեսողությունն է շատ դժվար էր։ The ambitious idea was born to create 5 regional eye hospitals that could be built over a period of 5 years. I'm happy to report that we're also able to open our 5th regional eye clinic, an accomplishment we were unsure we could deliver due to the coronavirus. We have the ability to connect remotely with those clinics to remotely supervise in real time over the internet actual operations that are happening. This is something that is sustainable. It's not just for charitable purposes. The doctors can use the very same equipment on patients who are paying patients. It's early,
but our regional clinics have so far performed about 7,000 eye exams and about 2,500 surgeries. Իմ երկու աչքիս ոսպնագներն է փոխած է, երբ որ վիրակապը բացեցին, լրիվ ուրիշ աշխարհ, լրիվ ամեն ինչը արդեն բար տեսա, տեսնում եմ արդեն ծառները, ծաղիկների գույները, շատ ուրախ եմ ու շատ շնորհակալ եմ բոլորից։ Ես ինձ ավելնոր չեմ զգա արդեն որ ընտանիքիս կօգնեմ։ Ինձ համար դիք մեծ ուրախություն որ օգտակար եմ էլի ընտանիքիս։ Արդեն մեծ հույսեր ունեմ որ ծերությունս լավ կասնի։ Throughout history, Armenian families like Kima's have had to gather strength to rise out of their fallen state and thrive again. But even the most supportive family can't fix blindness. Early in our work in Armenia, we learned that advanced care had to be available, free, and local to cities like Gyumri. As a first step, the Mobile Eye Hospital made infrequent trips to cities outside of Yerevan. But we soon realized that a single mobile facility couldn't possibly address all the needs of a population of 3 million underserved people. The idea for our regional clinics was born out of that need. Our generous donors have supported our vision to create 5 advanced local facilities in Ijevan, Spitak, Gyumri, Kapan, and Yeregnadzor. Thanks to your support, each one of those facilities is now built and serving the most needy population. Some of the patients can support their own cost of care in these regional clinics, and they support much of the operating costs of those clinics continuing to operate. So they're beginning to be self-sustaining. But ongoing costs of medicines, of lens implants, and supplies for doing sterile and modern surgery require the continued commitment of the Armenian Eye Care Project's donors. To donate, text the word GIVE to 949-954-6490. Visit eyecareproject.com/donate or participate in our online auction. Now let's go to Armenia for a special performance. Սովանտարների բանության գրքում ծաղկում ես ինչպես սիրուն յասաման իմ ծննդավայր Ստեփանավան ծաղկում ես ինչպես սիրուն յասաման իմ ծննդավայր Ստեփանավան It's been a difficult past year for the people of Armenia, with the uncertainty and grief that's come from the recent war and global pandemic. The number of people who need our help is on the rise, and we're determined to work even harder, adding to already 500,000 people who were screened and more than 100,000 adults and children whose eyesight has been saved. The Armenia Eye Care Project is responding to the emerging need for eye care. We not only exert relief efforts, but also continue investing in medical education and training. We had our 19th international conference, and it is gratifying to see the enthusiasm of Armenian physicians and the dedication of American volunteer doctors to introduce technologies and techniques, and together with their Armenian peers, see complicated cases. People with diabetes are among the groups most impacted by COVID and its complications. We equipped facilities with fundus cameras with AI technology to detect
diabetes-related eye disease and treat it to prevent blindness. We prioritize preventive eye care and introduce innovative tools and referral mechanisms for our school screening program. The belief that we can make a difference, and its proof, which you see today, is what keeps us moving on. We would not be able to do that without your help. To donate, text GIVE to 949-954-6490, visit eyecareproject.com/donate or participate in our online auction. Now let's see how one of our initiatives, our cutting-edge diabetes program, uses intervention and prevention to reduce vision issues and even blindness for the people with diabetes. Diabetes is commonly thought of as a disease of blood sugar, but it's really a disease of blood vessels as well. In diabetes, the problem happens in the very back of the eye. The retina is affected by blood vessels that become fragile and they break. Broken blood vessels can leak fluid or cause bleeding and devastating damage to the very delicate structures in the back of the eye. The reality is we need to start screening early on. Because if we can get to the source, that's much more important than treating the disease after the person's blind. Another important program that's been developed by the Armenian Eye Care Project is the diabetic retinopathy screening. We now have very portable cameras that can take pictures of the back of the eye of patients in Armenia, allowing us to send those pictures in the cloud to an artificial intelligence system that grades the eye as being normal, abnormal, or something in between. If they're shown to have evidence of background diabetic retinopathy or vision-threatening diabetic retinopathy, they'll often get laser treatment. By doing that laser treatment, it prevents the patient from losing vision. In just a couple of years of the diabetic program, so far we've screened nearly 10,000 diabetic patients, and about 1,000 of those have needed laser treatment. So it's working, and the Armenians are doing it. Vision is such a priceless gift. And for those who are blessed with good sight, it's hard to imagine just how difficult your life can be with bad vision, or worse, no vision at all. But thanks to the Eye Care Project's long-standing service and work in Armenia, we've put efforts in place to address the many eye care needs of the people of Armenia. And with help from our partners and supporters like Children's Hospital Los Angeles, UCLA Operation Armenia, the World Diabetes Foundation, and USAID, we have the capability to provide the best care possible to those in Armenia. Our Center of Excellence has saved the sights of hundreds of babies and children. Our mobile eye hospital and now fully outfitted 5 regional eye centers have made eye care accessible to those living in the rural regions of Armenia. And initiatives like our diabetes program have treated thousands of diabetics in Armenia who have developed eye diseases from their diabetes. Preparation and prevention are the keys. We have the means to help. Now we need your support. Imagine what we can do with you by our side. Let us bring brightness and light to those in Armenia who are in the dark. Let us give the most profound gift we can give to Armenians in need, the gift of sight and a bright path ahead. Now let's see how your support has impacted the life of so many Armenians in need. Օպերացիան արեցին եւ ամբողջ գիշեր չեմ քնե թե մամաս պետք է առավոտը տեսնի թե չէ։ Մա տեսար ինձ։ Հա, բոլորի դի լավ տեսնում են։ Ինչքան ժամանակ չի տեսել։ Որ իրանք ասեցին նորմալ է, ես հիշում եմ, ես ասեցի, որ ես չեմ հավատում, ասի ուզում եք ասեք, որ ինքը տեսնելու է, ասին հա, ինքը տեսնում է, ինքը տեսնելու է։ Տենց փրկվեցի երեխան։ Բացեցին ու մի անգամից տեսա ու միջև մայ չեմ հավատում։ Հետո քիչ-քիչ մամ հայելի կտաս ես ինձ նայեմ։ Ես ինչ չէի ճանաչում։ Այդքան տարի 2 տարեկանից մինչև 14 տարեկան հասակում երեխան տեսողություն չի ունեցել։
Վիրահատության process-ում ես տեսա իրեն։ Ասել բժշկուհի ես ձեզ տեսնում եմ։ Տեսա լույսը, տեսա աշխարհը։ Ուրիշ քույրի էր աշխարհը արդեն։ Բժշկուհին հարցրեց ինչպես ես, ասացի շատ լավ է։ Վիրահատությունից հետո շունչ քաշեցի։ Արդեն ինձ ճանաչում է, մակապարտեզ է գնալու, դպրոց է գնալու։ Իսկ սա ինչ գույն է։ Դա մի ուրիշ հաճելի զգացողություն էր, երբ որ ինքը կարող էր քեզ տեսնել ու ասել մամա։ Նտարնա։ 100% դասվել է, պապի ճանաչի։ Ես շատ շնորհակալ եմ դրա համար ցավը տանեմ։ Ոսկե իրոք տեսնում, վայ որ խացավայ ապրեկտի, վայ շենքենակ դու։ Բժիշկը ասաց, որ վերջ ձեր երեխան արդեն կուրությունից փրկվել է։ Ներսոր ես իր հետ խոսում եմ, ինձ շփվում է։ Կույր մարդը, բոլորովին կույր, հիմա տեսնում է։ Ես ինքս եմ տրաչքում, ես ինքս եմ իմ շորերը հագնում, ոչ մեկի օգնության կարիք չունեմ։ Ես տեսնում եմ, փաստը նա է, որ ես տեսնում եմ ու կարող եմ աշխատել։ Ուրիշի չեմ խնդրում, որ կան օգնեն։ Պամիդորներն ա, որ հիմա լավ տեսնում ենք, լավ հավաքում ենք։ Իմ եկամուտը ցցիկ է։ 78 տարեկանին առանց ագնուտի կարող եմ կարել։ Արդեն տատիկը ինքնուրույն է անում, ոչ իմ օգնությամբ։ Էլի պետք է շարունակես։ Հա, ամերիկյան համալսարանում։ Ոնց որ նոր ապագա ստեղծում ինձ համար։ Չափազանց ուրախ եմ։ Այդ ծրագիրը ինձ փրկեց։ Շնորհակալությունը ձեզ շատ քիչ է մատաղձես։ Սա որ մեծանաս, ինչ ես դառնալու։ Մեծ տղա։ Ապրես։ The stories you've seen tonight are just a small sample of the tens of thousands of people whose lives have been affected by the Armenian Eye Care Project. Our work is important, it's ongoing, and it needs your support. Please share our story with family and friends. This event will be available to share on YouTube, Facebook, and our website. Thank you for being part of this wonderful event to bring sight to Armenian eyes. Thank you for your unwavering support. Thank you for your attention and have a good evening. Այլում ես դու սիրով արման, իմ սիրելի վարդուհի, ճառակում ես արևան մար, իմ գովելի վարդուհի, այլում ես դու սիրով արման, իմ սիրելի վարդուհի, ճառակում ես արևան մար, իմ գովելի վարդուհի, Քո շփիտը ու հմայքը խենթացնում են ինձ անվերջ և տալիս են մի նոր աշխարհ, մի նոր կարոտ ու մի սեր, քո շփիտը ու հմայքը խենթացնում են ինձ անվերջ և տալիս են մի նոր աշխարհ, մի նոր կարոտ ու մի սեր